Kai's Honesty Tour, thanks for reaching out. Have a happy new year. Kai read the text and responded back, thanks, same to you. On January 1, 2020, Kai made the goal of being more honest. She was a quiet soul, a yes woman, someone who didn't know how to use the word no. However, this year, she decided to be more honest with how she felt, and if she would have known what 2020 would bring, she may have changed her mind. This year showed people's true colors and required her to use her honesty more than she wanted. Some relationships were mended and others ended, but she felt it was all necessary. During the last 11 months, Kai was honest with her boss, which led to a promotion. She was also honest with a family member, which required her receiving an hour-long lecture from her mother, who agreed, but felt it could have been handled differently. She just finished texting a coworker and explaining how a comment she made on her most recent Facebook status could be seen as racist. The coworker was actually very responsive and wanted to become more knowledgeable of systemic racism. Kai took that as a win. However, there was one person she was hesitant on reaching out to, and here it was 10:55 p.m. on New Year's Eve. Kai made a list of 10 people she needed to reach out to and express how she truly felt. Whether it was telling them how much she appreciated them or how much she was hurt by them in recent years. She looked at the last name on the list and figured 9 out of 10 was pretty good, but knew she would not be reaching her goal if she skipped this one individual. The name, which was written in all caps and underlined, was her father, her estranged father. Kai knew her dad, but he chose not to get to know her. Now at nearly 30, she still felt like a little girl longing to be picked up and taken out for ice cream by her father. When he texted or reached out, she would respond very passively, but deep down inside she was angry. What did she do to deserve not being enough to be around? When she did reach out to schedule to meet, something always came up. All she wanted was an answer. She didn't even care for a relationship at this point. Over the past 11 months, Kai would begin typing out a text message asking her dad why he wasn't around and to express how it made her feel, but each time she deleted it. When he would text to say, "I'm thinking of you," or "I love you," she would just reply with, "I love you too," without any thought or feeling. She would then promise herself the next time he texted she would be honest with him, even if it hurt. Yet to no avail, the automated, "I love you too," would find its way as a response to his irregular check-ins. At this point she was more frustrated with herself than his actions or lack of. It was now 11:05 and Kai figured she would not make her deadline. It was late, and even if he read it, would she get the honesty she longed for? Would he even reply back or simply ignore it, which would lead to further distance between the two? Part of her wanted to be honest, and in turn, receive the honesty she searched for since she knew of his existence. But the other half of her just wanted to forget things and move on. It seemed this tour was coming to an abrupt end. Buzz. Kai's phone vibrated to only show another text from her best friend who was checking in. With the restrictions due to COVID, Kai was spending New Year's Eve alone, just like Christmas, her birthday, Thanksgiving, and every other holiday that is typically celebrated with family and friends. She read the text, smiled, and thanked him. She didn't want to get too distracted from her goal because it was now 11:22 and she knew these final minutes were critical. She went through her text messages and found the last text and response from her dad. It was from Christmas and simply read, "Merry Christmas baby, Dad loves you." She replied back, "Merry Christmas Dad, I love you too," nothing more, nothing less. No further conversation. She went back to the text box and started typing, but as before she deleted it. What would come of this? That was her biggest fear, but she also had some hope that her being transparent would cause him to do the same. He would pour out his heart to her and they would plan to get together once outside reopened. They would talk more and maybe he would even call just to hear her voice. He would send her silly gifts or write on her Facebook wall just because he was thinking of her. In her mind, the response would be what she always wanted, but there was still a disappointed little girl WH. Chuyến tham quan của Kai Honesty, cảm ơn bạn đã liên hệ. Có một năm mới hạnh phúc.
Kai đọc văn bản và trả lời lại, cảm ơn, cũng như bạn. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, Kai đã thực hiện mục tiêu trở nên trung thực hơn. Cô ấy là một người có tâm hồn trầm lặng, một người phụ nữ có, một người không biết cách sử dụng từ không. Tuy nhiên, năm nay, cô quyết định trung thực hơn với cảm giác của mình và nếu cô biết năm 2020 sẽ mang lại điều gì, cô có thể đã thay đổi quyết định. Năm nay cho thấy màu sắc chân thực của mọi người và yêu cầu cô ấy sử dụng sự trung thực của mình nhiều hơn những gì cô ấy muốn. Một số mối quan hệ đã được hàn gắn và những mối quan hệ khác đã kết thúc nhưng cô cảm thấy tất cả đều cần thiết. Trong 11 tháng qua, Kai đã thành thật với sếp của mình, điều này dẫn đến việc được thăng chức. Cô ấy cũng thành thật với một thành viên trong gia đình, điều này đòi hỏi cô ấy phải nhận được một bài giảng dài 1 giờ từ mẹ cô ấy, người đồng ý, nhưng cảm thấy nó có thể được xử lý theo cách khác. Cô ấy vừa hoàn thành việc nhắn tin cho một đồng nghiệp và giải thích về việc một bình luận mà cô ấy đưa ra trên trạng thái Facebook gần đây nhất của mình có thể bị coi là phân biệt chủng tộc. Đồng nghiệp thực sự rất phản ứng và muốn trở nên hiểu biết hơn về nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống. Kai coi đó là chiến thắng. Tuy nhiên, có một người mà cô ấy do dự trong việc liên hệ và ở đây là 10:55 tối đêm giao thừa. Kai đã lập danh sách 10 người mà cô ấy cần tiếp cận và bày tỏ cảm giác thực sự của mình. Cho dù đó là nói với họ rằng cô ấy trân trọng họ như thế nào hay cô ấy đã bị tổn thương như thế nào vì họ trong những năm gần đây. Cô ấy nhìn vào cái tên cuối cùng trong danh sách và nhận ra 9/10 là khá tốt nhưng biết rằng cô ấy sẽ không đạt được mục tiêu nếu bỏ qua một cá nhân này. Cái tên được viết hoa toàn bộ và gạch chân là cha cô, người cha bị ghẻ lạnh của cô. Kai biết bố cô ấy, nhưng anh ấy quyết định không làm quen với cô ấy. Giờ đã gần 30, cô vẫn như một cô bé khao khát được bố bế và đưa đi ăn kem. Khi anh ấy nhắn tin hay liên lạc cô ấy sẽ đáp lại một cách rất thụ động nhưng sâu thẳm trong lòng cô ấy rất tức giận. Cô ấy đã làm gì để không xứng đáng được ở bên? Khi cô ấy liên hệ với Lịch để gặp mặt một điều gì đó luôn xảy ra. Tất cả những gì cô ấy muốn là một câu trả lời, cô ấy thậm chí không quan tâm đến một mối quan hệ vào thời điểm này. Trong 11 tháng qua, Kai đã bắt đầu gõ một tin nhắn văn bản hỏi bố cô ấy lý do tại sao ông không ở bên cạnh và bày tỏ cảm giác của nó khiến cô ấy cảm thấy thế nào, nhưng mỗi lần như vậy cô ấy lại xóa nó đi. Khi anh ấy nhắn tin để nói anh đang nghĩ về em hoặc anh yêu em, cô ấy sẽ chỉ đáp lại bằng em cũng yêu anh mà không có bất kỳ suy nghĩ hay cảm xúc nào. Sau đó, cô sẽ tự hứa với bản thân lần sau khi anh nhắn tin. Cô sẽ thành thật với anh, ngay cả khi điều đó gây tổn thương. Tuy nhiên, vô ích tự động tôi cũng yêu bạn sẽ tìm ra cách của nó như là một phản hồi cho đăng ký không thường xuyên của anh ấy. Lúc này cô thấy thất vọng với bản thân hơn là hành động hay thiếu sót của anh. Bây giờ là 11:05 và Kai nghĩ rằng cô ấy sẽ không hoàn thành thời hạn của mình. Đã muộn và dù anh có đọc nó, liệu cô có nhận được sự lương thiện mà cô hằng mong ước? Anh ấy thậm chí sẽ trả lời lại hay đơn giản là phớt lờ nó, điều này sẽ dẫn đến khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Một phần cô muốn trung thực và phần nào nhận được sự trung thực mà cô tìm kiếm kể từ khi biết đến sự tồn tại của anh, nhưng nửa còn lại của cô chỉ muốn quên đi mọi thứ và bước tiếp. Có vẻ như chuyến tham quan này đã kết thúc đột ngột. Bus điện thoại của Kai rung lên để chỉ hiển thị một tin nhắn khác từ người bạn thân nhất của cô ấy đang nhận phòng. Với những hạn chế do Covid, Kai sẽ dành đêm giao thừa một mình, giống như Giáng sinh, sinh nhật của cô ấy, lễ tạ ơn và mọi ngày lễ khác. Thường được tổ chức với gia đình và bạn bè. Cô đọc văn bản, mỉm cười và cảm ơn anh. Cô ấy không muốn quá phân tâm vào mục tiêu của mình vì bây giờ là 11:22 và cô ấy biết những phút cuối cùng này rất quan trọng. Cô xem qua các tin nhắn văn bản của mình và tìm thấy tin nhắn cuối cùng và phản hồi từ bố cô. Đó là từ Giáng sinh và chỉ cần đọc chúc mừng Giáng sinh con yêu, bố yêu con. Cô ấy trả lời lại, chúc mừng Giáng sinh bố, con cũng yêu bố, không hơn không kém. Không nói chuyện nữa, cô ấy quay lại hộp văn bản và bắt đầu nhập nhưng vẫn như trước khi xóa nó. Điều gì sẽ đến của điều này? Đó là nỗi sợ hãi lớn nhất của cô, nhưng cô cũng có một số hy vọng rằng việc cô minh bạch sẽ khiến anh ta cũng như vậy. Anh ấy sẽ dốc hết trái tim mình cho cô ấy và họ sẽ có kế hoạch gặp nhau khi bên ngoài mở cửa trở lại. Họ sẽ nói chuyện nhiều hơn và có thể anh ấy thậm chí sẽ gọi điện chỉ để nghe giọng nói của cô ấy. Anh ấy sẽ gửi cho cô ấy những bức ảnh gif ngớ ngẩn hoặc viết trên tường Facebook của cô ấy chỉ vì anh ấy đang nghĩ đến cô ấy. Trong tâm trí của cô, đáp lại sẽ là điều cô luôn mong muốn, nhưng vẫn có một cô gái nhỏ.